Hey guys, what's up? So today's video is a challenge video. আমি চাইছিলাম একটা কলেজ গোয়িং আর অফিস গোয়িং আপুদের জন্য একটা 10 মিনিট মেকআপ রুটিন করার জন্য, বাট ওইটা খুবই বোরিং হয়ে যায়। সো আই থট টু ডু আ মেকআপ চ্যালেঞ্জ যেটা 10 মিনিটের মধ্যে করব। ইটস গোয়িং টু বি আ 10 মিনিট মেকআপ চ্যালেঞ্জ। তো আমি এটার জন্য খুবই এক্সাইটেড। ইফ ইট মেক্স ইউ ইন্টারেস্টেড দেন কিপ অন ওয়াচিং। ওকে, তো আমি প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা টাইমার সেট করব, একটা 10 মিনিট একটা টাইমার। Okay. I'm really excited as well as really nervous for this. So let's start. Okay. So I'm gonna start quickly. তো প্রথমে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি আমার আইব্রাউজ ড্র করে নিব একটা আইব্রাউ পেন্সিল দিয়ে। এরপর আমি স্পুলি দিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করে দিব। আমি কোনো ফাউন্ডেশন ইউজ করব না এই লুকটার জন্য, কিন্তু তারপর আমি একটা প্রাইমার ইউজ করব। প্রাইমার ইউজ করা মাস্ট। প্রাইমার নেক্সট আমি যে জিনিসটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে কনসিলার। ওকে, এখন একটা ব্রাশ দিয়ে আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিব। এখন আমি একটা ফুল কাভারেজ পাউডার ইউজ করব এবং আমি আমার পুরো ফেসটাকে সেট করে নিব। কন্ট্রোল করাটা তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না, তো আমি ব্রঞ্জিং করে নিব।
এই ব্রঞ্জিং এর শেডটাই আমি আমার আইলিডেও অ্যাপ্লাই করে নেব। ওকে, নেক্সট আমি যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ব্লাশ। খুব হালকা করে ইউজ করব। এখন এই দুটা জিনিসের মাঝখানে ব্লাশ আর ব্রাউজারের মাঝখানে যাতে ডিফারেন্স না বোঝা যায়, তাই আমি একটু করে পাউডার দিয়ে পুরোটাকে অ্যাড করে দিব। নেক্সট আমি যে জিনিসটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে হাইলাইটার। এরপর আমি মাস্কারা দিয়ে আমার আইল্যাশকে কোট করে নেব। এরপর আমি যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে একটা লিপ গ্লস। আমি পিঙ্ক ফ্ল্যাশের লিপ গ্লস ইউজ করছি এখানে। আমার এখানে মাস্কারা লেগে গিয়েছে, আমি এটা শুকাই গেলে তারপর ইউজ করবো। আমার কাছে আরও 2 মিনিট 47 সেকেন্ড আছে, আমি আইলাইনারও ড্র করে নিচ্ছি তাই। ওকে, তো আমার লুক ডান অ্যান্ড আমার কাছে এখনও 1 মিনিট 36 সেকেন্ড বাকি আছে, অ্যাজ ইউ ক্যান সি। তো এটাই আমার কমপ্লিটেড লুক। আর কিছু তো করার দরকার নাই, আই থিঙ্ক। আমি এটা মুছে নিব একটু পর, একটু শুকাই গেলে। ওকে, তো আমি একটু কাছ থেকে দেখাই কীরকম লাগছে। দেখতেই পাচ্ছ আমি খুব অল্প সময়ে, আমার টোটাল 10 মিনিটও লাগে নাই, আরও কম সময়ে আমি একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লুক করে দিয়েছি, যেটা এভরিডে মেকআপ রুটিনে তুমি করতে পারো। কলেজ বা যারা অফিসে যাও, সব সময় টাইম পাও না অতটা রেডি হওয়ার জন্য, 10 মিনিট থাকে হাতে, তারা এটা করে দেখতে পারো। অল্প সময়ে একটা সুন্দর লুক করে ফেলতে পারবা, 10 মিনিটও লাগবে না। So this is it guys, I hope you liked it. If you did, give it a big thumbs up and subscribe to my channel. Also hit the notification bell right next to the subscribe button, thus you will be notified every time I upload a new video. Till then, stay safe, stay healthy, bye.